Lo primero que vio Jake Hollister fue algo oscuro tirado en medio del pastizal. Al principio pensó que era un venado muerto, pero cuando su caballo se acercó más, se quedó helado encima de la silla. Era una mujer, una maña joven vestida con habito negro, tendida bajo el salazo de Kansas que quema hasta los huesos. Jake brincó del caballo tan rápido que levantó una nube de polvo como si fuera humo. Cayó de rodillas junto a ella. Iba descalza. Los pies los tenía cortados, llenos de tierra y sangre seca en cada dedo. El habito olía a sudor viejo y tela cocida por el sol. Ese olor fuerte amido y calor que te dice que alguien leva horas, tal vez días, corriendo bajo un cielo que no perdona. Jake le tomó la muñeca para buscarle el pulso. La piel lo ardía como si hubiera caminado leguas sin parar. Los labios se lo movieron apenas. Un susurró tan débil que creo que era el viento. Esto está prohibido. Se acercó más. Ella lo repitió, ahora con la voz temblando, como se hasta decirlo le diera miedo. Jake, con sus 52 años, había visto de todo, sequías, balaceras, inviernos que matan ganado, pero nunca a una maña tirada sola en la pradera con el miedo pintado en la cara. Los ojos de ella se brillaron a medias, azules y perdidos. Miedo puro, pero debajo había una herida vieja que cargaba desde hace rato. Jake le levantó la cabeza con cuidado y sintió el calor que le salía del cuerpo, calor de fiber. Cuando le tocó el hombro para ver si tenía heridas, ella volvió a susurrar. Esto está prohibido. No era advertencia, era súplica. Y Jake entendió, no le tenía miedo a él. Le tenía miedo a las reglas, al que dirán, al castigo que le hacía una maña joven se deja que un ranchero cualquiera le ponga una mano encima, aunque sea para salvar la vida. Sacó su paliacate, lo mojó con el agua de su cantimplora y se lo puso en la frente. Él se encogió al principio, luego se dejó caer, como si fuera la primera cosa fresca que sentía en días. A lo lejos se oyeron cascos. Si alguien del pueblo le encontraba en sus brazos, la cosa no iba a acabar bien en para ella en tal vez para él. Jake le pasó un brazo por debajo de las rodillas y otro por la espalda. La levantó despacio. Ella se lo recargó en el pecho como si no le quedara fuerza en para resistirse. Pasaba casi nada. Había una historia detrás de esa delgadez. Fuera lo que fuera que había echado a una maña al puro centro de la pradera de Kansas, no era cualquier cosa. Y mientras la lavaba hacia el caballo, una pregunta que no lo dejaba en paz era, ¿qué carajos puede ser tan prohibido para que una maña joven termine perdida en medio de la nada? Jake cabalgó despacio, con un brazo firme alrededor de la maña para que no se cayera. Ella no dijo en ipo en todo el camino, respiraba cortito, la cabeza apoyada en su pecho. Cuando llegaron al arroyo cerca del rancho Hollister, Jake se dio cuenta de algo raro. Ni siquiera cuando despertó a medias y vio que la cargaba un desconocido, se resistió. Al contrario, sus dedos se aferraron a la camisa de él como si fuera lo único seguro que le cuidaba en el mundo. Bajo del caballo y la cargó hasta la cabana. Era un lugar sencillo, paredes de madera, una olla en la estufa y una biblia en la mesa que no abría tanto como se prometía a sí mismo. La acostó con cuidado en su cama. Mojó un trapo y se lo puso en la frente. Ella se movió, abrió los ojos apenas lo suficiente para ver dónde estaba. Alivio. Un alivio lento que decía que lavaba mucho sin sentir segura. Le dio agua. Tomó un sorbito, luego otro. Cuando por fin habló, la voz le salió suavecita. ¿Dónde estoy? Jake acercó una silla. En el rancho Hollister, a unas millas al oeste de Dodge City. Te desmayaste en el pastizal. Ella asintió, como si supiera que se había pasado de la raya. Me llamo Jake, dijo él. ¿Y tú?
Pericia que hasta su nombre era algo que tenía que proteger. Hermana Elise susurró al fin. Jake sintió despacio. Elise. Ella miró alrededor de la cabana, los dedos apretando la cobija. Ahí fue cuando Jake veo claro, esta mujer huía de algo mucho más pesado que el calor que la había tumbado. Intentó sentarse. Jake le puso una mano en el hombro, suave. Tranquila. Aquí nadie te va a venir a buscar. El miedo le cruzó los ojos como un relámpago. No miedo a él. Miedo a que la encontraran. Jake, esa preguntan por mí, tienes que decir que nunca me viste. Él alzó las cejas. ¿Quiénes, exactamente, andan buscando a una maña en pleno verano de Kansas? Elise miró hacia la puerta, como si alguien pudiera entrar en cualquier momento. Luego soltó las palabras que pusieron a Jake en alerta máxima. Jake, yo no hué de Dios. Hué de los que están dentro de la iglesia. ¿Qué demonios pudo haber visto una maña para tener que escapar con riesgo de su vida? Jake se recargó en la silla, mirándola como si la hubiera dicho que la tierra era plana. Hijo de Dios era una cosa. Hijo de la misma iglesia era otro pedo. Elise se abrazó la cobija y miró a sus manos temblorosas. Puedes cantarme. Aquí no hay nadie más. El atomo era entrecortado. En la misión de Dodge City, ya nada era santo. A Jake se le hizo un nudo frío en el estómago. Y esa misión se suponía que era lugar de confianza. Hay un hombre y siguió ella, uno que todos respetan, pero no es lo que parece. Está usando la misión para lana, para cosas que nadie debería esconder detrás de una cruz. Jake sintió que le subía la sangre. Y esa rabia calada que conocen bien los hombres grandes. Encontré cartas, libros con números que no cuadran. Se lo conté a una hermana mayor, y el día siguiente no estaba. Jake se inclinó. ¿Y dónde se fue? Elise negó con la cabeza. Me dijeron que se fue por su cuenta. Pero yo six el sheriff Collins hablando con el padre Whitlock esa misma noche. Después empezó a vigilarme, a preguntarme dónde dormía, dónde rezaba. Jake se rascó la quijada. El sheriff Collins, un tipo el que nunca le tuvo confianza. Un cabrón que hasta olía a problema cuando quería parecer santo. Sup que ese me cuidaba, yo también iba a desaparecer. Me subía un carro de carga que salía del pueblo, llegó hasta el río, y luego caminó hasta que las piernas me falaron. Y así fue como me encontraste. La voz se le quebró y, por primera vez desde que la recogió, Elise empezó a llorar. La roba bajido, cansada, como quien ya no puede más con todo guardado. Jake se quedó sentado, las manos juntas, dejándole llorar sin quitar la vista. ¿Sabes? Una vez me callé cuando debía haber hablado. Mi esposa necesitaba médico y el del pueblo nos corrió porque no teníamos suficiente dinero. Salí de allí sin decir en mi madre. 2 días después se murió. He cargado ese silencio todos los días desde entonces. Así que cream cuando te digo, si tú tienes huevos para hablar, yo no te voy a dejar sola. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la tierra tranquila. Había pasado años sin meterse en problemas ajenos, pero escuchar lo que esta muchacha había vivido le despertó algo que creía enterado con su mujer, las ganas de proteger y de hacer justicia. Elise, si lo que dices es cierto, esto es más grande que los dos. Lo sé, pero no puedo volver sola. Jake se acercó, mirándola firme. No vas a volver sola. No mientras yo respire. Y así empezó la verdadera bronca. La que mueve pueblos enteros. 2 mañanas después, Jake se levantó antes del amanecer. Era una de esas mañanas de Kansas en que hasta el viento se queda quieto. Salió, las botas hundiéndose en la tierra fresca,
Y barrio el horizonte con la mirada. Dentro, Alicia estaba despierta, sentada a la mesa con las manos alrededor de una taza de agua tibia. Bueno, dijo Jake sentándose frente a ella. Necesitamos respuestas. Ella asintió. Si el padre Whitlock sabe que escape, va a mandar gente. No así va a render. Vamos al pueblo. Los ojos de ella se abrieron como platos. A Dodge City? Jake asintió. Si el hombre está sucio, que lo ven todos con sus propios ojos. Elise respiró hondo, temblorosa. Y así ni ven. Jake sonrió con esa sonrisa turca de ranchero viejo. Pues que miren. Tú no tienes por qué andar escondiéndote. Salieron juntos. Antes de monta, Jake le dio un sombrero viejo que colgaba junto a la puerta. Estaba destinado y le quedaba grande, pero cuando se lo caló hasta las cejas le tapó media cara y le dio justo el valor que necesitaba. La pradera esa ebria ancha y dorada, el calor ya subiendo aunque apenas amanecía. Cuando aparecieron los tecos de Dodge City, Elise apretaba la silla como si se fuera a caer. Vaqueros atando caballos, polvo, ruido, y en el centro, la misión, alta y calada, como si nunca hubiera conocido el pecado. Jake bajó primero. Elise lo siguió con las manos temblando. Él le puso una mano suave cerca del codo. Aquí estoy. Al llegar al borde del pueblo, a Elise casi se le doblan las piernas otra vez. No sé si pueda. Susurró. Jake le ofreció su mano, aspira y firme. No tienes que gritar al mundo. Solo tienes que decir la verdad una vez, y yo voy a estar parado a tu lado mientras lo haces. Por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo y no estaba sola. Mientras caminaban hacia las puertas de la iglesia, la gente empezó a voltear. Una maña desaparecida nunca permanece secreta mucho tiempo. Junto a la entrada estaba el sheriff Collins. Avanzó con esa sonrisa aciatosa que ponía cuando quería tener la sartén por el mango. Buenos días, Jake. ¿La traes de vuelta a donde pertenece? Jake y parpadeó. Depende. ¿Tú piensas decir la verdad hoy? La sonrisa del sheriff se le barró un poquito y dejó ver al hijo de puta que llevaba dentro. Entonces se abrieron las puertas de la misión y salió el mismísimo padre Whitlock, cara serena, ojos fríos como charco de enero. Su mirada cayó sobre Elise. Ahí estás, hija. Ven, vamos a arreglar esto adentro. Elise dio un paso atrás. Jake dio uno adelante. Y en plena calle de Dodge City, el aire se puso tan tenso que parecía que iba a tronar. La mano del sheriff bajo hacia la pistola. Los ojos de Whitlock se achicaron. Jake entendió, no venían a platicar. Ahora la pregunta era quién iba a sacar primero. El sheriff tenía la mano encima del arma, y justo en medio de todo, Elise dio un paso al frente. Abrió la boca y al principio no salió nada. Las rodillas lo flaquearon. Jake lo apretó el codo, sosteniéndola más de lo que ella se sostenía sola. No voy a entrar contigo. Ni hoy. Ni nunca. La gente se quedó muda, pero no todos jalaban para el mismo lado. Un hombre del fondo gruñó. El padre nunca haría algo así. Whitlock alzó la barba. Los niños dicen locuras cuando están asustados, dijo con voz melosa. Ven, hermana, hablemos en privado. Dio un paso. Elise se congeló. Jake se puso delante antes de que el cura pudiera acercarse más. Si la quieres, pasas por encima de mí. Collins soltó una risita corta, pero la mano ya estaba sobre la pistola. Algunos retrocedieron, otros se quedaron mirando como quien vi una mecha encendida. Entonces Elise habló otra vez, ahora más fuerte. Yo six los libros. Vi las mentiras.
Y6 les paso a las que hablaron antes que yo. Un hombre gritó. Suelta esa lengua, muchacha. Otro, entero, dio un paso al frente, mandíbula apretada. El padre Whitlock me debe tres meses de cuentas. Y cada vez que pregunto me dice que Dios proveerá. Tal vez esta sea la forma en que Dios provee. Una madre jalo a su hija más cerca. Mi hija mayor trabajaba en la cocina de la misión. Un día dijo de llegar a casa. Ni carta, ni adiós. Usted me dijo que se había fregado, también me mintió, padre? Jake miró las caras, unas enojadas, otras confundidas, otras hartas de sentirse chiquitas. Todos confiaron en este lugar, dijo. Pero la confianza solo funciona si el hombre se la gana. Collins maldijo por lo bajo y sacó el revólver. Ya basta de esta mierda. Apuntó a Jake. Alguna gente gritó y se agachó. Cuando disparó, dos vaqueros le cayeron encima del brazo y el balazo se fue al aire, pegando inofensivo en los ladrillos arriba de la puerta. En el de madre, Whitlock giró para correr adentro. Dio tres pasos y el tendero con otro hombre lo taclearon en el marco. El golpe abrió la puerta de par en par. Papels salieron volando de un archivero entreabierto. Una caja fuerte cayó al suelo y se abrió, regando libros contables y rolas de billetes como tripas derramadas. Una señora mayor se agachó, tomó una hoja con mano temblorosa y leyó en voz alta. Dinero para los niños huérfanos, enviado al Salón de Sally, Dodge City. La gente se amontonó en la entrada mirando el desastre. Página tras página de números, nombres y pagos que nunca llegaron a quien debían. Nadie que veo todo eso necesito que un juez lo explicara lo que tenía en front, aunque algunos parecen de no creerlo. Whitlock intentó hablar, pero ya nadie lo escuchaba. El sheriff quiso zafars, pero tres hombres del pueblo lo agarraron antes de que lastimara a alguien más. Jake ni siquiera tuvo que tirar un golpe. La verdad peleó por él. Al caer la tarde, Collins estaba encadenado en su propia cárcel, vigilado por hombres que ya no lo tenían miedo. A Whitlock así lo llevaron a declarar hombres que ya no lo temían. Y Elise estaba parada en la puerta de la misión, ya no como maña fugitiva, sino como la mujer que por fin medio luza un lugar que llevaba demasiado tiempo oscuro. No así fue. Secreto y trabajo junto a las demás hermanas, limpiando la casa en todos los sentidos. Los libros se arreglaron, las bocas hambrientas por fin comieron con el dinero que les habían robado años. Y cada sábado al atardecer, cuando terminaba el trabajo y la luz se ponía suave sobre la pradera, Jake llegaba, ataba su caballo al mismo poste de siempre y esperaba en silencio. Ella seguía usando el hábito y no decidía qué hacer con sus votos. Pero los dos sabían que algo había empezado aquel día en el pasto cuando un ranchero cansado levantó a una maña cansada y se negó a dejar que desapareciera. A veces el amor más valiente no grita desde los tejados. Solo liga cada sábado, amarra el caballo en el mismo lugar y espera caladito en la luz dorada hasta el día que ella esté lista para salir a su encuentro. Y si quieres más historias del oeste caladadas pero cabronas, suscribid y sigue el camino conmigo.